మాస్టర్స్, మానవాళికి ఒక ఆయుధం లాగా మనకి మాస్టర్ టీచర్ రామ్తా గారు మనకి అందించారు 153 లిస్ట్. ఇవి ఎవరైతే నిత్యము నేను ఇదే అని నిర్ధారిస్తారో ఆ మహోన్నతమైన డిక్లరేషన్స్ ని ఎవరైతే మనస వాచ కర్మణ దానిని ఆ ఖచ్చితంగా ఆ డిక్లరేషన్స్ చేస్తారో స్మరిస్తారో అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిలోని ఆ బ్రెయిన్ లోని ఆ న్యూరాన్స్ అన్ని కూడా ఫైరింగ్ అవుతాయి. అలా తన పిట్యూటరీని విచ్చుకునేలా చేసి మిగతా మన కాంతి క్షేత్రము నుండి మిగతా అణువు కూడా అది ఒక విస్ఫోటనం చెంది మనం ఇచ్చే ఈ అనంత ఆలోచన జరిని మన అణువు కూడా ఒక విస్ఫోటనం చెంది మనకి కాంతి క్షేత్రం ద్వారా మన కేంద్ర నాడీ మండలం స్వీకరించిన ఆ దివ్య నిర్ధారణలన్నీ కూడా మన జీవితంలో జరిగి మనల్ని మన సహజత్వంలోనే ఉంచుతాయనటంలో ఏమాత్రము కూడా సందేహం లేదు. కాబట్టి మనము ఈ డిక్లరేషన్స్ 153 డిక్లరేషన్స్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసుకుందాం మాస్టర్స్. అందరూ కూడా ట్రయాడ్ వేసుకోండి, అంటే బాడీ పిరమిడ్ వేసుకొని నిర్ధారిద్దాం మాస్టర్స్. I am increased consciousness realized. I am filled with vital energy. I am my deeper mind. I am the mind of God, the Father, and I are one. I am the power of God. I am God. I am the all-wise knowing intelligence. I am awakened. I am enlightened. My consciousness is expanded. I am unlimited mind. My brain is open. I am one with all life. I am joy. I am love. I see the God in all people and things. I love unconditionally myself and others. I am worthy. I am understanding. I am righteous. I am immortal. I do unto others as I would have them do unto me. I am everything a master is. I am complete freedom. I am my own power. I take responsibility for my life. I am impeccable. I am moral. I am fearless. I am humble. My psychic abilities are fully developed. I know the thoughts of others. Those I touch, I can see things others do not. I know the future and make my choices accordingly. I am precognitive. I have teleportation ability. I leave my body regularly and remember my journey. I am a lucid dreamer. My dreams are vivid and lucid. I remember my dreams. I control my actions in my dreams. I dream other dimensions. I dream past life experiences. I dream future experiences. My God talks to me in the dream state. I travel dimensionally. I can fly. I respect myself. I respect others. I experience my conscious self. I see in full view my radiant body. I see clearly the energy field of every individual. Every day my joy grows. I live in the now. I am point zero. I have visions of the golden plain of paradise. I remember my life with Ramtha. I remember all that Ramtha taught me in his lifetime. I remember, I remember, I remember. I am a time traveler. I commune with great beings. I have made contact with the entity behind the door. My book of life is open and I remember. I remember my past lives.
I remember my future. I am fabulous imagination. I visualize easily and dimensionally. What I imagine is real. What I imagine is my primary reality. I am an alchemist. I have the power to create my life the way I want it to be. I can create anything I want. My manifestations come quickly. I affect change. I am prepared for change. I accept change in my life. I release and let go of the past. I live in the present. I am evolved in my attitude. I master my habits. Every day, in every way, I am getting better and better. My passion is app inspiring. I am self inspiration. My talents surface and flow freely. My creativity flows freely. I am a genius mind. I am blue body. I access my blue body at will. I am Shiva, the destroyer. My reticulate reticular activating system is clear. I have the ability to raise my frequency at will. I am the master of energy movement. I am master of focus. My power of concentration has increased. I can move objects with my mind. I walk through walls. I accomplish the labyrinth. I move beyond the room of my personal doubt and disbelief. I am a healer. God flows through me in oneness. Those I touch are healed. I am master of remote view. I trust my impressions. I am master of manifesting objects. I am master of the dance. I am master of the field. I find my chords on the fence. I can feel color. I can see frequency. I am greater than my body. I am greater than my genetic programming. I am transmitted. I cease to age. I am vibrant in my being. I possess tenacity. I encompass great stamina. My body is strong and wide, powerful. My body reflects perfection. My body functions at its optimum. I am radiant and vitality. My immune system is functioning at its optimum level. My body is healed and restored. My body is 10 years younger. My body is 20 years younger. I am lifted. I labor in great joy. I am utter abundance. My fabulous wealth cave. I am sovereign. All my debts are paid. My pantry is full. I am abundant. Everything I want, I get. All that I hope to have, I got. I am unlimited wealth and abundance. My cup runs over. I am fulfilled. I am sovereign on all levels. I transcend the limitations of my personal doubt and disbelief. I know what I want. I am decisive. I am protected. I survived the world's changes. I live in the super consciousness. I am one of the radical few. I am everything Ramta is. I am peace. I surrender unto my soul's journey and destiny. I surrender unto my soul's journey and destiny. I surrender unto my soul's journey and destiny. So be it, masters. ఈ సెషన్కి విచ్చేసినటువంటి మాస్టర్ టీచర్ రామ్తా గారికి
మరేంద్ర గోచరంగా ఉన్న మాస్టర్స్ అందరి దివ్య చైతన్యానికి కృతజ్ఞత, ప్రేమపూర్వక కృతజ్ఞత, అభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మాస్టర్స్. గాడ్ టు ఆల్ మాస్టర్స్. లవ్ యు ఆల్. Have a twilight stage.